Hi, welcome to the sixth lecture of the numerical methods. The fourth method is given by Newton-Raphson method. In this method, the method is given by let x naught be an approximate root of f of x is equal to 0. Root of f of x equal to 0. പിന്നെ എന്താ പറയാം ലെറ്റ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും x0 plus h. Suppose this is the actual root of this equation. That is the actual root of the equation such that f of x1 is equal to 0. Then we have f of x1 equal to 0 implies f of x1 is equal to f of x0 plus h. By using the Taylor series expansion, we can see that this is f of x0 plus h into f dash of x0 plus h square by 2 factorial into f double dash x0 plus etc. Which is equal to, we know that it is 0. Okay, next neglecting the higher powers of h square തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് neglect ചെയ്യുക, that is tends to 0 ആണെന്ന് assume ചെയ്യുക. Then what will be this one? So f of x0 plus h into f dash of x0 will be 0. Then what will be h? H is equal to minus f of x0 divided by f dash x0. So what happened to our x1? Then x1 is equal to what? x1 equal to, we know that it is x0 plus h, which implies x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. So this is the formula in order to find out the second the root of this equation, better approximation for the root. Okay, so the successive approximation can be find out by using the formula xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. F of xn divided by f dash of xn is the general equation for this Newton-Raphson method. Next we have to do some problems related to this method. So first question, that is x cube minus 6x plus 4 equal to 0 on equation. Using Newton-Raphson method, find root between 0 and 1. Find root between 0 and 1. Correct to 4 decimal places. Correct to 4 decimal places. Okay. Then how will you find out the solution? Yes, substitute f of x equal to x cube minus 6x plus 4. And in between 0 and 1 ആണ്. അപ്പോൾ f of 0 എന്തായിരുന്നു? That is 4 ആണ്. f of 1 എന്താണ്? 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 minus 6 plus 4 വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? minus 1 വരും. Therefore, root lies in between. Root lies in ഇവിടെ 0, 1 കിടക്കുന്നുണ്ട്. Let x0 is equal to ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ 0 ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് 0 ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം, 0.5 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം, 0.7 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് 0.5 ചൂസ് ചെയ്യാം, 0 ചൂസ് ചെയ്യാം. 0.7 എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ f of x0 is equal to 0.143. ഇനി f dash x0 എന്ത് വരും? That's equal to minus 4.53. ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം.
So x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f dash of x0, which is equal to 0.7 minus 0.143 divided by minus 4.53, which is equal to 0.7316. Next എന്താ f of x1 evaluate ചെയ്യുക. f of x1 എത്ര കിട്ടും? 0.00198 വരും. f dash x1 എന്ത് കിട്ടും? minus 4.39428 കിട്ടും. അപ്പോൾ x2 evaluate ചെയ്യാലോ. x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1, which implies 0.7321 approximately. This is the answer approximately. Okay, so moving on to next question, that is find a root of x sin x plus cos x is equal to 0. f of x is equal to x sin x plus cos x. Then f dash x is equal to x cos x plus sin x minus sin x, which is equal to x cos x. f double dash evaluate ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn ആണ്. Okay, so choose x0 is equal to pi ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? x1 എന്ത് കിട്ടും? 2.8233 വരും. ഇനി ഇത് x1 ആണ്. ഇനി x2 എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.7986 വരും. x3 2.7984 വരും. x4 2.7984 വരും. So the root is 2.7984. Okay. Next is find a negative root of x cube minus 2x plus 5 equal to 0. Correct to 3 decimal places. ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ f of x is equal to എന്താണ്? x cube minus 2x plus 5 ആണ്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് f of minus x എടുക്കുക. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് f of x ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ f of minus x എന്താ? minus x cube plus 2x plus 5. That is minus of x cube minus 2x minus 5. Then g of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which is equal to x cube minus 2x minus 5 equal to 0 ആണ്. g dash x is equal to ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. g dash x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3x square minus 2 ആണ്. g of 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? -1 ആയിരിക്കും. g of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആയിരിക്കും. So root lies in between 2 and 3.
ഇനി എന്ത് പറയും? റൂട്ട് 2നും 3ലും ഇടയിലാണ്. So x1 is equal to any ചെയ്യാനുള്ളത് x1 equal to x0 minus g of x0 divided by g dash of x0, which is equal to 2 minus minus 1 by 10, which is equal to 2.1. ഇനി g of x1 കാണുക, which is equal to 0.061 വരും. g dash of x1 കാണുക, which is 11.23 വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് x2 വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, that is x1 minus g of x1 divided by g dash of x1, which implies 2.0946. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x3 എന്ത് കിട്ടും? 2.0945 കിട്ടും. x2 and x3 actually ഏകദേശം സെയിം ആണ്. സോ റൂട്ട് is 2.0945 ആണ്. സോ ദ റിക്വയർഡ് റൂട്ട് is എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ. റിക്വയർഡ് റൂട്ട് is നെഗറ്റീവ് 2.095. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ റാപ്സൺ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് that is a modified version of, that is a generalized that is generalized Newton's method. Generalized Newton's method. ഈ മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. ആൽഫ root of f of x equal to 0 ആണെങ്കിൽ, if this happens, then the equation is given by, which is repeated p times, which is repeated p times, then xn plus 1 is equal to xn minus p into f of xn divided by f dash of xn. This is a generalized form of, which is a generalized equation for Newton's method. Generalized Newton's method. So എപ്പോഴാണായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? അതായത് x0 മൈനസ് p into f of x0 by f dash of x0. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് is x1 minus x0 minus p minus 1 into f dash of x0 divided by f double dash of x0. ഇത് x0 sufficiently close to alpha ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? will give the same value ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലത്തില് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തില് find a double root of f of x is equal to x cube minus x square minus x plus 1 equal to 0. Okay. ഇത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.